तो उसी महाभारत के बीच में एक सेक्शन आता है जिसमें अर्जुन और कृष्ण जो कि वार्ता कर रहे हैं एकदम जब लड़ाई चालू होने वाला है उससे पहले। तो उसमें अर्जुन क्या होता है, बहुत ही विभ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना है उनको, और इस तरीके से समझ में नहीं आता। उनके हाथ से गांडीव जो कि उन्होंने प्रण किया था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो भी उनके मुख से गिरने लगता है, उनके हाथ से गिरने लगता है, मुख से है ना लार टपकने लगता है, पूरा शरीर कंपन होने लगता है, और इस तरीके की चीजें सामने आती है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको जो धर्म है, सनातन धर्म, उसके बारे में वो बताते हैं। और इस तरीके से भगवत गीता जो है 700 श्लोक का जो भगवत गीता है उसका वहां पे व्याख्यान होता है। तो ये सेटिंग ऑफ द सीन में हम लोग ने कल देखा था। तो सेटिंग ऑफ द सीन में हमने इसको देखा। तो आज हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कहाँ पे, ये है प्रीफेस, मतलब भगवत गीता का प्रीफेस जो कि श्रील प्रभुपाद जी खुद लिखे हैं, उसके बारे में चलेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कोड ऑफ ऑनर। तो इस प्रीफेस में फिर आगे है श्रील प्रभुपाद एंड हिज मिशन। तब आपको दिखाई दे रहा होगा श्रील प्रभुपाद एंड हिज मिशन। हियर दिस इज श्रील प्रभुपाद एंड हिज मिशन, दिस इज मेंशन इन प्रीफेस। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ह्यूमिलिटी, श्रील प्रभुपाद की विनम्रता, उसके बारे में, और उसके बाद पोजीशन ऑफ भगवत गीता एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोड ऑफ ऑनर, लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य कितने लोग जानते हैं? लेट मी हैव अ पोल मे। So how many of you know Lord Chaitanya? Please write if you know yes. How many of you have heard also? I think everybody of you. Yes, please write down in the chat box how many of you know and how many of you don't know. So accordingly I will go. Yes. So I have just sent you the poll. Please tell how many of you know and how many of you don't know about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Have you able to see the poll? Hare Krishna. If you are able to see the poll in the chat box, maybe some of you would be first time in Zoom, so you can see in the chat box. You can go there in the corner, the right side, in the chat box, and there you can see there is a poll. So you can just tell like how many of you know about Lord Chaitanya Mahaprabhu in that. Hare Krishna. So I assume that you know about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Okay. So it's Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. It's Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. He has some mission. Okay. What is his mission? So that's mentioned here. Chant the name of Krishna, worship Krishna, and educate the masses about Krishna. This was, if you see, usually for the people in general, for the whole world, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu has given these three orders: chant the name of Krishna, worship Krishna, and educate the masses about Krishna. Okay, so this was actually the three role, or I'm going to say three slogans of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Three slogans of Lord Chaitanya Mahaprabhu: chant the name of Krishna, worship Krishna, and educate the masses about Krishna. Why
because Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to do the best well-wishing work for the common masses. So Lord Krishna has appeared 5,000 years before, and according to Bhagavad Gita, he has appeared even before 10 million years before. मतलब 100 लाख पहले भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे पहले भी आए थे. तो उसके बाद फिर से वो 5000 साल पहले आए महाभारत की लड़ाई में, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद आए चैतन्य महाप्रभु के 500 साल के बाद. तो श्रील प्रभुपाद का क्या कथन है? इफ यू रीड भगवद गीता रेगुलरली एवरीथिंग विल बी नोन. अगर भगवद गीता को अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो दुनिया में जो कुछ भी जानने योग्य है सब कुछ आपको सही रूप में पता चल जाएगा. एवरीथिंग विल बी नोन परफेक्टली. ओके, सो दिस इज द कोड ऑफ ऑनर. नाउ लेट अस गो Srila Prabhupada and his mission. Let me share my slides to you. If we come back. Okay. Okay. So hopefully you are able to see my slides. So Bhagavad Gita as it is, this is the preface. We are able to, hopefully you are able to see here. So these are the 4 things we'll be discussing. We have discussed this so far. Lord Chaitanya Mahaprabhu and his mission. And what is that? Worship Krishna, chant the name of Krishna, tell others about Krishna. Okay. So now let us go to Srila Prabhupada and his mission. So Srila Prabhupada is telling in his purport, in his preface, that this mission is most natural. Means most natural means सबसे प्राकृतिक है. कैसे प्राकृतिक है? क्योंकि this is the actually the basic dharma of every living entity. The basic dharma of every living entity. उसके बाद श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये genuine है. Genuine मतलब कि ये पूर्ण रूप से वैदिक है और पहले ही इसके बारे में शास्त्रों में पहले से बताया जा चुका है. जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5000 साल पहले वेद व्यास ने बताया है कि कलयुग के 5000 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा जब पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण के भक्त दिखेंगे और भगवान श्री कृष्ण का नाम करेंगे. तो ये जो अभी हो रहा है ये 5000 साल पहले ही इसकी युक्ति हो चुकी है. इसके बारे में बोला जा चुका है. तो that's why it is called most genuine. उसके बाद है तीसरा हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड. जिसे हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड मतलब कि ये जो कुछ भी हुआ है एक फैंटासी नहीं है. फैंटासी मतलब इट्स नॉट ए फिक्शन. जो कुछ भी भगवद गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, ये फिक्शन नहीं है. फिक्शन समझ रहे हैं? फिक्शन जैसे बहुत सारे फिक्शन बुक्स आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे फिक्शन बुक आते रहता है. और आजकल की जितनी फिल्में हैं सभी फिल्मों को तो फिक्शन के ऊपर ही बनाया जाता है कि नहीं? तो लेकिन ये फिक्शन नहीं है. भगवद गीता जो है वो फिक्शन नहीं है, कंप्लीट साइंस है. और इसको जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करता है, लगाता है, तो उसको उसका परिणाम मिलता है. तो ये हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड है. और चौथा है कि ये ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल मतलब कि इट्स नॉट ए मंडेन सब्जेक्ट मैटर. मतलब कि मंडेन मतलब होता है कि गांव देहात का या फिर नॉर्मल लोकल है ना. इट्स लाइक लोकल, यू अंडरस्टैंड, लाइक 4th क्लास थिंग्स, लाइक नॉट अप टू डेट. सो मैं मतलब बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ लोकल. तो लेकिन ट्रांसेंडेंटल मतलब कि जो कि उत्तम है. उत्तम मतलब टॉप क्लास. उत्तम मतलब क्या होता है? उत प्लस तम मतलब कि तमोगुण अंधकार से ऊपर. ये अंधकार की चीजें भगवद गीता में नहीं है. पूर्ण लाइट का चीज है ना. जो कोई व्यक्ति इसके बारे में सुनता है, समझता है, एनीबडी हियर्स अबाउट इट एंड एनीबडी नोज इट, he comes in light and he comes in happiness.
So this is called transcendental. In mathematics, there are some transcendental functions that those functions never touches the axis. मतलब आप लोग शायद मैथमेटिक्स पढ़े हो या ना पढ़ो, दो एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कुछ फंक्शंस होते हैं वो एक्सिस को कभी टच नहीं करते हैं, या फिर उसके जो कर्व होते हैं वो एक्सिस को टच नहीं करते हैं। जैसे y इक्वल टू e टू द पावर x जो होता है वो कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता। जैसे y इक्वल टू log x होता है वो कभी y एक्सिस को टच नहीं करता। तो जो कि धरातल की चीजों को, मतलब कि नॉर्मल, जो कि मतलब मंडेन चीजों को टच नहीं करता बल्कि हमेशा शुद्ध रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। और ये भगवत गीता जो है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भगवत गीता जो है ABCD है किसका? ह्यूमन लाइफ का। मतलब कि मनुष्य के लिए ये स्पिरिचुअलिटी का ABCD है। ABCD मतलब कि सबसे बेसिक नॉलेज, सबसे बेसिक नॉलेज है। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके 4 गुण श्रील प्रभुपाद बताएं। क्या है ये? मोस्ट नेचुरल चीजों के बारे में बता रहा है, जीवों के, जिसको करके जीव खुश होगा। ये सबसे ज्यादा जेन्युइन है क्योंकि इसके बारे में चर्चा और इसमें जो चीजें बताई गई है उसके बारे में चर्चा पहले से ही भागवतम या फिर अन्य जितने भी शास्त्र हैं पुराणों में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन किया गया है। और तीसरा है हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड, मतलब कि एक हिस्ट्री में हुआ था। some 50 years before, people were telling, and they were telling that Mahabharata was a fiction, Mahabharata was a some story. लेकिन अभी अगर आप कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो अभी भी वहां पे ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। there is some radioactivity, means there are some different types of weapons are still active in some sense, little sense, and there are still whole Kurukshetra land is red. कुरुक्षेत्र का जो जमीन है वो अभी भी लाल है। कैसे लाल है? बस 18 दिन में 75,000 लोगों की मौत उस जगह पे हुई। और मौत मतलब कि ऐसा नहीं कि ब्लड नहीं निकला, वहां पे जितने भी धारदार चीजें हैं उससे लड़ाई हुई थी और 75,000 लोगों की मृत्यु हुई थी बस 18 दिन में। बोला जाता है कि वहां पे जब लोग लड़ रहे थे तो खून की नदियां नहीं, तालाब बह रहे थे, तालाब, खून ही खून बह रहा था। इतने लोग मरे थे उसमें। तो अभी भी उस जगह का जो ये है मट्टी है वो अभी भी लाल है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि महाभारत एक हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट उसके रूप में उसको दर्शाता है और ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य है। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी के बारे में बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद, I don't know how many of you know about Srila Prabhupada. So if you know about Srila Prabhupada, so I will kindly, humbly request to you, please go to chat box and please tell no, KNOW. Please write down KNOW if you know Srila Prabhupada. If you don't know, then please write DK. Okay. Amya Protol. No. Thank you so much, Amya. I need more responses. If you know, please write down KNOW. If you don't know, please write down DK. Please go quickly. So I expect quite very congenial as well as interactive responses from you. Then we can actually go ahead with our learning process. Okay. Thank you, Ishant. So some more responses, please do quickly, because I'm not able to see you directly in front of you, but by these responses I will be able to know that you are there. Okay, slowly coming. No. Yes, Subrato, thank you so much. So yes, please go ahead. So yeah, so most of you know it, and okay, all of you has told already. Okay, fine. So Srila Prabhupada is actually such a great humble saint
of this modern time, सबसे great humble saint, that even though he actually started this mission, उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था, लेकिन इसका एक भी मतलब थोड़ा सा भी कण मात्र भी इसका उन्होंने क्या नहीं लिया, इसका क्रेडिट उन्होंने नहीं लिया, थोड़ा भी क्रेडिट नहीं लिया। जब श्रील प्रभुपाद जी 1960 में 1965 में अमेरिका गए, तो अमेरिका जाने के बाद उनकी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत से होके वो गए थे, और भारत में इतना वातावरण इतना अच्छा है, वहां पे अमेरिका में इतनी ठंड होती थी, cold like negative always, the temperature were always negative, and in that cold situation a saint from Calcutta, he enters the Manhattan। वहां पे सब कोई बस उनको एक लाफिंग स्टॉक की तरह देता था, देखता था कि कौन सा बेगर आ गया है, who is this beggar from India has come। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा उनके मन में एक बहुत बड़ा मिशन था, कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, कैसे इन लोग खुश होंगे, जो कि न जाने कितने अंधकार में घूम रहे हैं, कोई ड्रग खा रहा है, कोई ऐसी नंगा घूम रहा है, इधर रोड पे सोया हुआ है, कोई दारू पी के पिया हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से लोग बहुत ही विश्रृंखलित थे वहां पे। दे वर परफेक्टली कंफ्यूज्ड, एंड अमेरिकन गवर्नमेंट वाज लाइक fed up of them, the whole public। Now also if you go to America, it's like every person they have at least 2 or 3 Mausers, you know, मतलब शूट करने का मशीन, या फिर pistols, they have it because there is a lot of threat there। तो वैसे जगह पर श्रील प्रभुपाद जी गए थे, 1 साल कठिन परिश्रम मतलब कि कोई होप नहीं था, there is only struggle for श्रील प्रभुपाद। स्ट्रगल करने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 year he established ISKCON, and after that for next 10 years he established the whole organization to actually do the best well-wishing work for the mankind in this way, and he presented Bhagavad Gita as it is। He was the first person who actually presented Bhagavad Gita as it is, मतलब कि जैसा है वैसा, बांग्ला में बोलते हैं उसको यथा यतो, मराठी में बोलते हैं उसको जस्सी आश्रित तस्सी, या फिर हिंदी में बोलते हैं यथावत। तो पूरे हिस्ट्री में भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट करने वाले एक ही इंसान थे, जिनका नाम था भगवान श्री कृष्ण। दूसरे इंसान थे, उनका नाम था श्रील प्रभुपाद। तो इस तरीके से पूरे विश्व में उन्होंने रिवोल्यूशन करने के बाद जब लोग उनसे पूछते थे कि श्रील प्रभुपाद, यू डिड ग्रेट वर्क, you did such a great work that whole world is actually able to get the fruit and relishing the fruit of your action। So Srila Prabhupada, by great humility, he always tells, I am no one to work, it's not my credit, the father of this moment is Krishna only, he tells। That's you're able to see, and he gives the credit to his own spiritual master, credit of success he gives to his own spiritual master, Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya, his divine grace, sorry, there is some little mistake here, his divine grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj। My only credit is that I presented it as it is। So till for next last 200 or 300 years, western sphere of the globe is actually getting eastern air, I mean the eastern exposure। Not before 200 300 there was nothing, like before 200 300 there was nothing। Westerners, they were perfectly separated and they were hardly knowing about India and Indian culture, Indian philosophy, Indian darshan and all of Vedic literature, which is filled with immense knowledge, hardly they were aware of it। So for 300 years they started knowing about Bhagavad Gita and all things, but hardly anybody could know what is actually Vedanta, what is actually Veda,
and what is actually the culture of Sanatana Dharma. Hardly people were able to know. But as soon as Srila Prabhupada actually went to US, and there was miracle. There was miracle. The people, those who were actually walking on the street nude, नंगे जो लोग घूमते थे, जिनके शरीर में मतलब एक भी मतलब कि क्या बोलते उसको 80% नंगा और like 15% कपड़ा है और maybe 5%. So they people started wearing the Sanatana Dharma culture, Sanatana Dharma clothes like saris and dhotis and kurtas, and they started coming to India, and it was like a shock for Indians that what a great miracle, and who did that? And he was no one but Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada, it's the real essence of saintliness of Srila Prabhupada that he actually presents himself that actually I am not in the scene. Actually, I am not the hero. Hero is Krishna, and he only actually did everything, and all the credits goes to my spiritual master. Okay, so in this way, Srila Prabhupada is actually putting himself into that situation that he is simply a humble servant of his spiritual master in Krishna. So now we'll go to the position of Bhagavad Gita as it is. So what is this position of Bhagavad Gita? First thing is that it's not a commentary of mundane wranglers. Mundane wranglers matlab ki there are many Bhagavad Gitas in the market where the people, they actually take the Bhagavad Gita, the copy of Bhagavad Gita with Sanskrit slokas, and they give their own interpretation. Their own interpretation they give. Like somebody has written, I don't want to tell the name, somebody has written My Gita, and somebody has written Gita in the view of Dr. something, blank, blank, blank. Gita in the view of Mahatma, blank, blank. Gita in the view of blank, blank, something. So, engineer is writing Bhagavad Gita and he's telling that, suppose the engineer writes Bhagavad Gita, he will write that, oh, Bhagavad Gita is the talk between machine and the controller of the machine. And Krishna is known. Krishna is known. Krishna is a concept. Krishna is not a god. Krishna is just a concept, just to give the knowledge and the teachings. That is actually Bhagavad Gita. A doctor may say, no, it's the conversation between a doctor and a patient. So actually, these all conceptions of different people, those who are actually hardly have any realization of Supreme God, the divinity, they simply meddle their head with the substance which actually they don't have any access to. They say the honey bottle. Honey bottle, have you heard? I mean, I think you have seen honey bottle, especially Dabur honey. Dabur honey का छोटा सा बोतल होता है, उसके अंदर में हनी होता है. अगर उसको बंद करके रख दिया और बाहर से एक मधुमक्खी आके वो चाहे कि क्या उसका मधु है उसको खाए, can that bee take that honey? What you say? You can write down in the chat box. Can that this Hare Krishna, I just want to check that whether sound is okay. Yeah, okay, sound is okay, fine. Yeah, Amya is telling that no, it cannot take. So I think sound is okay. So please write down, can that honey bee can taste the honey inside the bottle? Please write down if it is closed, but he is able to see it, that honey is there. What do you say about it? Please write down quickly. Of course, no. So similarly, those who actually have no connection with the Supreme God hardly have any access to the message of Supreme God. That's called Bhagavad Gita, or the song of Supreme God, Bhagavad Gita. Okay, so Krishna says in Bhagavad Gita, Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. He tells that Manmana bhava, you think about me. Madbhakto, become my devotee, become my devotee. Madhyaji, worship me. Mam namaskuru, you pay obeisances unto me. He tells that. But somebody says that no, it's not about Krishna, but a concept of Krishna, or Krishna within, or something like that. It's actually, this is not true. So
Krishna's absolute position can be only understood by his devotees educated in parampara. Krishna's absolute position, how Krishna is supreme personality of Godhead, and what is the real position, which that can be only understood by devotees in devotees, those who are getting educated in parampara. So there are different four bona fide parampara from time eternity. Time eternity, there are four eternal paramparas, which will be actually described in the later sessions. Very, very important concept about the parampara. Like now actually the educational system is changing. AICTE or CBSE, these were actually the affiliated boards by which somebody can be given certification that he is actually qualified student, right? Unless a school is approved by CBSE or ICSE, no one goes and get teaching status. Similarly, any educational system or any specifically spiritual education system which is not affiliated by this four parampara are actually not bona fide. And if anybody goes and get knowledge from them, that will be actually futile. That will not be of any use. कोई उसका मतलब नहीं बनेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. So this is actually Bhagavad Gita presented by Srila Prabhupada. Bhagavad Gita as it is, perfectly into the parampara, directly coming from Krishna, then Brahma, from Brahma, Narada, then Narada to Vyas, Vyas to Madhva, Madhva to Lakshmi Tirtha. Like this, it's coming. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, before the Bhakti Vinod Thakur, then after the Srila Prabhupada. So the whole Guru Shishya Parampara, the disciplic succession, which is coming till now. And in that disciplic succession, this Bhagavad Gita as it is has been presented by Srila Prabhupada. So that's why devotees, anyone, devotees, non-devotees, everyone, because this is called Sanatana Dharma, and which is actually natural for everyone. And because of that, people are actually able to know it. People are able to understand it. Okay. So I will tell. Okay, fine. So let me go ahead. Next. So now this is the virtual Sankala festival. So today we discuss about these things. We discussed about the code of honor, in which we saw what is actually mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, to chant the holy name, to let others chant the holy name, as well as worshipping the Krishna, the Supreme Personality of Godhead. We saw Srila Prabhupada and his mission. We also saw Srila Prabhupada's humility, how much humble he was, and also we saw the position of Bhagavad Gita as it is. So here I end this meeting actually, and if you have any question, anything you can ask. And before I go for a question, I like to have chant together. So I want to keep one round chanting together into this meeting. So how you will feel? Like, is this okay? You can write down in the chat box if okay for you. So it will be nice that we can chant together. One round. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gaura. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna. Hare Krishna. So, if you are able to hear me, everything is okay. So, if you have any discussion, any question, anything, you can unmute yourself and we can discuss. I will get you unmuted. Devjyoti is unmuted. Please unmute yourself. Please let me see your face. If you have good net, I think you could show your face too. It will be nice. Subrato, Ishan, Devjyoti. Okay. Hare Krishna. Okay. Anything to discuss? Or we'll take rest for the next week. Okay. Thank you so much.